Very, very good. Это очень хорошо. For sharp edges, lining out. Для окантовки, то есть. Putting in partings. Для проборов. But what's not good for Но это нехорошо для. Is tapering the hair. Когда вы делаете фейд, то есть. Because they're short teeth. Потому что у них короткие зубки. It won't pick nothing up. Потому что они ничего не будут, то есть нормально стричь, и у вас не получится идеально. То есть, so it will get clogged very, very quickly. Clogged. It will get the hair will get stuck in it very easily. Да, волосы они будут, то есть застревать там, то есть в машинке. So now, hello. Ha! Look at that. А вот эта машинка очень прям подходит для фейда. So these ones have long teeth. You see that? А вот эти вот, этот триммер имеет очень длинные, то есть зубчики. Yeah. Видите? These are really good, not only for lining out. Это нехорошо не только для, то есть окантовки, но и для. But for removing the hair all around the sides and tapering the hair. Для плавного перехода, то есть. So what I could do is I could pick up my comb and I could trim it over comb with these, but I couldn't with these. Я могу использовать этот триммер с расческой, но не могу использовать этот триммер а этот триммер, то есть не могу использовать с расческой, то есть он нехорошо будет стричь. But with these, you're going to get a sharper line. Когда вы будете использовать эту машиночку, то what? What machine is this called? Is that what you just said? Trimmer. Yeah. Yes. Yes. You're right. Yes. So this is a T-outliner. Это Т-образный нож. Cordless. Беспроводной. Oui. It's due in Russia in October. В июне и в октябре. See? And this will be available in Russia in October. Вы можете купить в России. This is out in Russia now. How many people have this clipper? Sorry. Кто имеет такой беспроводной триммер? Hard grind. Yeah, hard grind over there. Hard grind. How good is this? Как хорошо? Это хорошо? Good. Да, yes, really good. Really good. Really. Yes, great. Right, brilliant. That's my demo over. Thank you, guys. Thank you for that. A better look at the hair. То есть сможем увидеть, как можем сделать прическу, то есть придать форму. We can have a look through it, see how it lies. То есть смотрим на тип волос, то есть see what it's going to do. Что нужно сделать. It gives us a better idea of what we can achieve. Да, то есть что мы сможем сделать с этой прической, то есть. So there's nothing worse than when you get a client come in your shop. Это неплохо, если когда к вам приходит клиент. Это совсем неплохо. And the hair's all over the place. И когда волосы очень, то есть как не уложенные, так как бы они какие-то вот, как сказать. So you have a look at it, and it's like you don't know how it's going to sit or anything like that. So it's easier sometimes just to damp it down. Да, просто легче просто причесать волосы и посмотреть, то есть как можно волосы уложить, как и вообще придать себе форму. So you can get a better idea of how it's going to sit, how it's going to lay. I always wet the hair first, and the reason why I wet the hair first is. Почему же я всегда начинаю с того, чтобы увлажнить волосы? Especially on a new customer. Если клиент совсем новый, то есть вы только впервые его видите. I like to find out where their crown sits. То есть я хочу посмотреть на его волосы, где начинается, где заканчивается. So I try and see if there's any faults in the haircut that will stop me from doing a certain style. То есть найти тот стиль, который им подходит. Right, I know this is going to sound really, really fussy, isn't it? Right, and look, it looks great up there on camera, but I am actually right in the dark. Yeah. So I'm going to. The lights suit you or not? I'm going to need more lights. Нужно еще побольше света. Sorry. Alright, sorry, we do apologise, but you know, for us to actually do what we got to do, we've got to be able to see. That's better. That's a lot better. Yeah, perfect. Right, okay. Here goes then. So I know what I'm going to do now. This is going to be exciting. Что я же буду делать? Это очень волнующе. I think it's going to be interesting. So it means I get to do what I like
not what he particularly wants. Я буду делать то, что мне нравится, а не ему. This is bad design. Who? These? Who Are designed we the just? stadium? Do you need me to help you? No, okay. I got this. I need you to help me by translating. Okay. That'd be yes. great. Coming this way. Here we go. So- Lovely. Yesterday we did a hair show in Вчера у нас тоже был мастер-класс. in where? Murmansk. 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 Мурманск. Yes. And these went crazy. How many people have these in Russia? У кого есть такая вот штука? Я сам даже не Hard знаю. grind. Oi, boys, you got these? У кого есть такая штука? I have these. Oh, listen to that. Это помогает держать волос, то есть в одном положении, то есть они не без прищепки, то есть It's so good. это очень круто. It's just Velcro. Я не знаю, как называется на русском. You know what Velcro is? I don't know what is it. So feel that. You tell me what that is. It's like, ну это как расческа, как липучка какая-то. What'd you say, bro? Что ты сказал? Do you have more of these or one? One more. How much? How much does it cost? They're about. £500. That's why he's only got one. They're about. What? How much? They're. Can you do money? Because I can. They're £10 for free. Yeah, it's for free of these. Free for a Это pound. бесплатно. So I think they're about maybe 1,000 rubles. 1,000? Rubles for free. Free of these. How much is a yeah? But maybe five. No, about 500 rubles for free. 500. Rubles, yeah, for free. 5000. What? 500 рублей, sorry, 500 рублей. 500, yes? Yes. Okay. Are you getting confused? Yes, I'm scared. Are you nervous? Yes. Pussy. Is that your phone, bro? What's wrong? Is that your phone going off? Yes, here. Answer it. No. Answer it. Come on, who is it? Let's see who it is. Я подумал, что мне телефон звонит, не звонит. I'll answer it. Is it your mum? No, it's not, это не моя мама. What's my dinner? И тебя ужин. Henry, you didn't come Это не home видно, last да? night. I have a question. Quickly. Эту сторону вы не можете видеть, да? I can't cut hair if I ain't got clippers, love. No, there aren't. Can't use my teeth. Right. I can. Oh, thank you so much. Thank you. Okay, so all I've done is just remove a little bit of bulk from this to start with. Убираем потихоньку волосы. I just wanted to get it out of the way. Okay, that's cool. Can I start my haircut now? Yeah, Is that you alright, start yeah? now. Лена сейчас Sorry. тоже стащу. So I'm going to take it number 2 on my magnetic drive. Я возьму вторую насадку. Close. В закрытом положении. Yeah? How much? What did she say? No. It's question for producer. Press, for this man? Yes. Is he shaking? Yes. Попчик трясется, оператор. No, I'm good. You lot can see okay, yeah? You can see Вы this? все видите, да? Наверное, здесь. Так, no. Кстати, уважаемые друзья, вы можете написать записки нашим барберам с вопросами и в перерыве самые интересные вопросы. Я думаю, мы найдем на них ответы. Ну и, конечно же, самый интересный вопрос получит подарок наших партнеров. Oh no, you lot can't see. Fuck it, I don't care.
What happened there? Inga, that was a bad idea. Насадка 6 миллиметров. 6. Да, 6 миллиметров. See, I understood that. I Молодец. understood that. Понимает все. I'm impressed. My Russian is very good. Очень впечатлил. Yes, you're Russian very good. То есть второй уровень насадки. Okay. So, there's 2 primary angles in every haircut. Right? What angle? 2 primary. 2 main angles. Окей, то есть мы делаем две важные, то есть под двум важным углом, то есть делаем под одним углом все делаем. You sure? Yes. Right. 90 degrees. 90 по 90 градусов, то есть делаем. So straight up. То есть должно быть точно вверх. What that will do is that will create your fade or your blend. То есть это делается для фейда. Then, Затем, if you're doing a taper, если вы делаете затылочную часть, 45 degrees. 45 градусов, то есть поднимаете расческу 45 градусов. So if you want to leave the crown a bit heavier, you want to taper that crown into the back of the head, you come up and out at a 45 degree angle. Да, просто причесываете расческу наверх и держите по 45 градусов. Now what I'm going to do is I'm going to do a 90 degree angle haircut all the way around here. А я буду делать по 90 градусов по всей части, затылочной части. От уровня глаз до конца уровня глаз. To remove this part here. So I come up. И такими движениями проходимся по всей части, затылочной части. And you can see that leaves that crown then. We're not cutting that off. Да, то есть это все подстригаем. There's still lots of crown there, right? Now on the corners, so on the edges here, я беру по центру, то есть не слева, не справа, а по центру, то есть беру, and I'll come up at a 90 degree angle. Причесываю и Vlad, why didn't you just say fucking Vlad then, mate? Vlad the Impaler. если вы что Vlad. God, all right, Vlad. Vlad. What's your client's name? Dave. Dave. Dave, его имя. What is your name? Yeah, Dave. Dave. Right, so I'm just putting in the shape around the neck that I want, See okay? how that's blended in. So I'm just taking a cut out Я не знаю, как вы переводите. in the dark. I've adjusted my eyes to the dark. Oh, yeah. I'm like Batman. I can't see a thing. Batman? Yeah, I'm like Batman Why? because I've adjusted to the dark. I'm like Mole Man. You are not seeing. I Sorry? can't see a thing in the You light. would need to more light. No, I'm okay. Okay. In fact, I need less light probably. It's too bright. No, I'm joking. I'm joking. Yes. Fucking hell. Right, so where I've put the cutout in, okay, I don't know if you can see this. Where's Vlad? Vlad, get a shot of this. So you can see where I've taken the cutout. То есть видите, там изгиб такой вот до you hear the shape? затылочной части. Right, so what I want to do is just bring my comb down and trim off the edge of it. И придаем контур, то есть So we get a nice sharp line to it. Okay, so I'm just using my trimmer. придаем линию, окантовку. I want to make sure I clear all that hair away from that. Alright, it's about, sometimes when you're cutting hair, it's about Вы стрижете волосы, thinking outside the box. думаете, то есть делать все правильно. Okay, don't just do the norm. Does that translate the norm? Don't just do normal. Don't do normal all the time. You know, you're in a fashion industry, so be creative. That's your job. Будьте, то есть не делайте все по шаблону, делайте что-нибудь креативное, то есть от себя что-то добавляйте. Okay, it's your job to create Это ваша new looks работа, делайте, создавайте что-то новое. and do things like that. Не делайте все шаблонно, то есть старайтесь что-нибудь от себя добавлять. What I could have done with Dave was gone, do you know what? I'll just do a normal skin fade, take it all off. Я просто сделал плавный переход на нет.
ему Okay, skin fade. that would be the easy thing to do. Это будет легче, чтобы придумать новую прическу, то есть But- затем ему придам другую прическу. Chances are you've all seen skin fades. So I want to do something a little bit I different. can't hear you. Oh. Can I- Why can't you hear me? What's wrong with you? I don't know. Oh, okay. So what I didn't want to do was just something normal that you've seen before. Okay, I wanted to create Сейчас я буду something делать slightly different. такое, что вы никогда не видели даже это. Okay, so I'm just going to do something slightly different for you guys today. All Делаю right. что-нибудь креативное, And I've got a long time to do it in. Не то шаблон. Can you turn over Turn- here? turn him around yes, again. Yes. I can try, but I'm trying to get the light. Просто ему из-за света неудобно, поэтому. Okay, so I'm just going around the ear. I just want to clear that. Просто Right? ощущаем I've still got plenty of hair there. I'm going to clear this off when I taper it. But for the moment, I just want to clear the hair away. Get my lines in. То есть я продаю ему окантовку. Начинаю отсюда, то есть. Look, I still want nice sharp lines. Хочу, чтобы было все тут аккуратно и было все плавно, то есть трюфот плавно. I can't fucking see it. thought your eyes had adjusted. Right, we're going to come around this side. So same round this side. То же самое с этой стороны повторяем. If I come around here, like that. So I'm going to clear the hair. Just want to come round the ear. То есть те же здесь повторяем и на этой части. Around this way. Just because the hair dries out quite a bit while you're cutting, but I still want to be able to move it about. It's easier to separate and move. Да, то есть когда волосы сухие, просто его опять намачиваем, и потом легко. So guys, I'm just putting in this outline then. What I'm going to do, I'm going to start blending that all up and out. Придаем контур ему и делаем трюфот. Фейд. Right, Vlad, I want you to do me a favour. Окей. You have to move about. Yeah. Right. Can you tell Vlad to go stand down there? Влад, стань-то, пожалуйста. Come down. Go that way, bro. That way. Go. That way. Go. Get out of here. Go down. What's wrong with you? Feel it. Feel it. Feel it. Feel it. Видите, как все. Что? Ну, то есть здесь чисто, то есть все. Да, настолько. Да, гладко, то есть все. Не остается, то есть эти планки. Watch him. Ready? Это шейвер для того, чтобы убрать вот эти вот маленькие вот эти волосы. Это для бороды используется именно для вот этих для шеи. Careful. No, I can go over it. Be careful. Bro, I've been doing this years. Да. То есть прямо на ноль сводит шею. Feel that. А сейчас вообще гладко, видите? Побрили, короче. Who uses? Это называется шейвер. Шейвер, да, шейвер. Шейвер. Шейвер, да. Who uses? Right, you ready for this one? Yes. So, and for all you women, Для всех женщин you can shave можете сбривать your legs. ваши Your ноги. legs. Your legs. What was you thinking? They got А что вы lines. думаете вообще? Нет. Right, Vlad, come back up. Round of applause for Vlad, guys. Давайте поаплодируем, ладно? Keep the lights on like this. Can we keep? Yeah, keep keep the lights. Keep the lights on. Keep the light.
You get 2 hours, so you can charge this for 1 hour, and you get 2 hours battery. То есть вы можете производить 1 час, использовать 2 часа. Сейчас им. Hello, Emma. Смотрите, вот здесь две машинки есть, которые вот. Там вот шейвер, он вот здесь, смотрите. Вот, это вот шейвер для бороды, и вот профессиональный месяц. Да, возьмите, это мой вам. Right, so what we're doing, we're tapering in by the ears. Okay? It's going to be a heavy style. Yes. Come on, get with the Come on, Emma, can you hear? Yes, I'm hearing you. Okay, right, so I'm just tapering this in. So I'm putting in a nice little taper fade. То есть подаем ему переход. Okay? I still want to leave plenty of weight on this. I don't want to lose all the weight. That's what creates the style. То есть подаем ему контурочку. But what I do want to do is just fade this in. То есть начинаем фейд вот отсюда вот. Yeah. Песочные, то есть... Да, Don't touch it, what's wrong with you? Sorry. С уровня глаз. no. 4.5. 4.5. Yeah. So, 3, open. Третья насадка открытая, то есть. Take it to here. Там насадка третьего уровня в открытом положении. And you're doing this motion, just like this. Right, so I'm just using the corner. Instead of using my wrist, right, Поправляем. to do this, right? Yeah, just the This. taper. So, doing this, after a while, will hurt. You don't have to То есть use так your wrist. легче, да, то есть вы управляете вот этими частями, то есть, да. You're left-handed. О, полегче. Did you just say ugh? Yeah. Can she try? Can she try? Of course. Yeah, no worries. That was a quick try. You see? We're keeping this heavy. Does anybody have any questions? Есть какой вопрос? Questions? У меня есть. Да. Пусть подарок мне липучка. He wants to you to give him this one. Нож закрыли уже? So I say we're just doing the same motion, but we're going lower each time. Yeah, lower, 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 Переходим, lower. да, то есть чтобы плавно был переход. And that's what creates the fade. То есть это дает плавность фейду перехода. So now I'll go zero. Сейчас на любой насадке. Closed or open? Open. Ну любой сейчас будет открытый, то есть. Zero. Полтора. Ну, ноль. 1.5. Полтора. Он сказал zero. Open. Открытый. Открытый. Open. Right, so can we all see where I've got the hair is naturally there, where it comes into the middle? Can we see that? Видите, это как здесь волос, то есть сюда прям. Yeah. So what we're going to do, we're going to give that a little bit of a burst fade. Okay, so we're going to work with it. I'm going to like take it out into a circular motion. То есть круговым движением я это буду сейчас убирать все это все. Okay, so I'm just going to come into the edges with it, just flick it out a little bit. So with my haircuts, I always do sections. So I'll go one section, finish, one section, finish,
one section finished. So now no guard, Нет насадки, то есть без насадки. open. Открыто. This is very bottom here. То есть убираете все вот здесь. То есть здесь уже начинается переход, то есть слабо. Where's my paintbrush gone? Have you got a paintbrush I can borrow? Yeah, somewhere. Oh, You find it? saddle. За вас. And then I do a thing. It's like a dissolved face, yes? Kind of, yeah. So I do a thing, I don't know if you can translate, it's called trigger play. So, То есть, да, Yeah. степан. yeah, and just, you see the shadow, and you work on То it. есть вы видите вот это все переходы и можете полностью. Half, quarter, zero. Сначала первый уровень, полтора, потом и нулевой. Нулевой. Always wipe away the excess hair as well. То есть когда стрижем, сразу же убираем щеточку все, чтобы не мешало. Я люблю Россию. You know what? Check these out. These are like disposable towels. With it, the light. It's hard because the stage light is great. It's quite hard because the light is like fantastic. Hello, you alright? How's it looking, guys? Как? Мама. So far, so good? Хорошо. Мальчишка нас может. Сколько тогда машин? My speed, Или она вообще просто на... Сейчас заряжайте, 2 часа работает. Ну как-то да. Здесь нас можно запустить. Вон там. Нет. No. Есть девушка. Most Russians are married by 18. He hasn't got any girlfriends. You don't got a girlfriend? Oi, listen, girls. Right? Vlad ain't got girlfriends. Can you translate that for me, please? What? Please, can you tell me? I can tell you. I said, Vlad is single. Он одинокий, то есть потенциальной девушки, кто хочет быть. And there's a lot of pretty ladies in this audience, right? Yes. We might run a competition later to see who wins, Vlad. Yes. Do you know what we said, yeah? So far, you're not very good at that. Why? Это не наше дело. Не будешь переводить? А так он просто со мной говорил другой, не про щетку. Я понимаю, но здесь как бы большая аудитория. Не хочешь говорить? Да. Right, so I'm gonna get my number 2. То есть переходим к насадке второй и опять сделаем переход здесь. I'm just gonna flick that last bit out. It is closed or open? And then I'm gonna go to a 1 open. Теперь первый открытый. Переходим к насадке.
So, what'd you say? What kind of scissors do you use? Которые придают, то есть форму такую, они филировочные еще не используют, филировочные ножницы. And this? What? Нет, what company do you use in the Well, and the scissors supposedly. I don't know. He's gone rogue. What company do you use in the scissors? I use Kenchi. 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 The size? 12. No, well, I use about a 6. Do you have a scissors in here? Be careful. Будь осторожней. I like your hair colour. Pretty Russian ladies around. This is closed, yes? Is this open? Open. Сейчас открыто, то есть. I feel like I'm miles away from you. It's a big stage. Emmett, can Большой you cut hair? No, я не умею, то есть нет, я не умею speech No? for living. Yeah, what do you do for work? I teaching You teach English? English, yes, and I singing, You sing? yes. Oh, nice. What do you sing? I don't know, the pop music, Katy Perry. Oh, you sing Katy Perry? Yes. No. I like Emmett all of a sudden again. He's redeemed himself. Он меня спросил, то есть какую-то чем увлекаешься, сказал, что я пою и, то есть нулевой открытый. Скажите, туда перейти, да? Oh, hello, Emmett. How are you? Thank you. Really good. Right, so I'm just tapering in. То есть мы убираем все эти волоски и делаем переход плавный. Yeah. Okay. Hey, Baldy. So we've sectioned all the way down, just so that I can keep that weight. Baldy. Чесом и опять же идем Yes. то есть, ножницами. Emmett sings Katy Perry. I know. Эмин Fireworks. поет Кэти Перри. I like. I think at the end of this show, В конце мастер-класса we should let Emmett sing Katy Perry. Yeah, we should мы definitely хотим do that. послушать, как я пою. Da? Вы хотите? Oh, baby, you are a firework. Моя любимая песня Firework, они говорят, ты будешь петь эту Do you песню. sing it in Russian or do you sing it in English? In English. Do you? Yes. Oh, nice. Oh, wow. Right, I've not so- keep up of anything. What I want to do is Что сейчас будем делать? I want to leave as much length up here as Я хочу possible. убрать чуть волосы как можно много, то есть. Okay. So what I'm going to do is work from here То есть работать to here, отсюда и вот дальше, то есть Okay. с уровня глаз до затылка. just so that I can taper this in a little bit more, but leave as much weight up here as I can. То есть возьму чуть отсюда и отсюда. Он хочет оставить больше волос или больше? Нет, он хочет, наоборот, чуть убрать здесь, то есть убрать вот здесь. So I'm going to separate it first. Я отделяю, то есть нахожу, то есть линию, то есть когда заканчивается вот этот помпадур. Emmett, stop touching. What's wrong with you? I don't know. Unless you're going to cut it, don't I'm touch nervous. That's Is he touching your haircut? it. Keeps touching the hair. Punch him in the face. I will in a minute. Don't take that, Baldy. I'm not normally a Говорит, что я violent трогаю, person. хватит трогать волосы. 1, Is that 2, better? 3. A little there. Right, we're ready. So I'm going to take my sections out here. Okay, I'm just going to come up, trim that a little bit. Подстригаем здесь. I'm just going Смотри, to сказал. work my way backwards. Так он так сказал, я перевожу как есть. You see, as I come back, I'm taking a little bit more. То есть я подстригаю, опять возвращаюсь к нему. Don't touch it! Okay, sorry. Don't touch his haircut! Okay. I nearly cut his finger off. Emmett don't know how to take us. Emmett's nervous. Говорит, я волнуюсь очень. All of a sudden. Yes, I'm nervous. Don't panic, we are professionals. Говорит, не паникуй, мы профессионалы. We're not. Well, Что ж, дорогие друзья,
Небольшая просьба от организаторов. Давайте все-таки все сядем, кто возле сцены стоит, потому что оператор будет наводить, будет все показывать. Не видно. Не всем видно. Тут спрашивают, оператор может подняться на сцену и снимать со сцены? Can you repeat? So I'm tapering down into the length we first cut. То есть мы по длине, то есть потихоньку постригаем и приводим в форму, то есть. Yes. Da. Да. Da 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 da. I move about a bit, don't I? Oi, that's looking right, isn't it? Thanks. Isn't it? That's looking good. Oi, Vlad, go on, bro. You alright? Vlad looks worried, kids. I don't care for Vlad. I thought Vlad was your new friend. Vlad is my new Влад, friend. твой друг? I'm gonna find Vlad a wife. Yeah. What are you going to do? Find him a wife. Я найду ему жену, то есть. Yeah. These two are going to look so handsome that girls are going to be screaming when they walk down the road. Девочка, когда увидит, будет просто без ума от него. Ah, Dave! Да, Дэйв. Right, so we're going to bring it all forward. Уберу чуть длину. So I'm only going to come to the bridge of the nose. То есть волосы привожу до носа. Yeah. So that's my guide for it. That's why the bridge of the nose was made, so that I could rest my fingers. Emmett's not translating. No, he don't bother, does he? Don't bother. Isn't it, Emmett? What? Isn't it? If you don't understand it, you don't say I it. understand. Oh, okay. Why don't you say it then? Yeah. What? 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 What did you say? What? Right. Whoa. Have I still got another hour? We're on an hour countdown. Мы будем час. Pictures? Lots of pictures. 26. Oh, nice. We could longer this haircut out for an hour so far. And I've still got an hour to go. Yeah. I could drag it out another hour, bro. I could just drag that another hour. То есть они думают, что 2 часа, ну то есть 2 часа надо стричь волосы, они потом как мы быстро за 1 час все сделали. I'm nearly done. You're nearly done? Nah, not really. I was going to А say. нет, I'd drag out the styling for 2 hours. Я 2 часа буду все это делать. Спросите, пожалуйста, сколько стрижечек у них тогда стоит, если они 2 часа? Вы можете написать на записочку и в лоточек положите. А мы потом зачитаем эту записочку, как раз им переведем. И вот как раз будет оригинальный самый вопрос. Right. We're going to take a little bit off the top now. No. I've got loads of time left. Loads of time left. Right, so it's quite short as... Okay, То repeat. есть берем волосы, причесываем наверх, то есть вот так. Okay, so I'm just going to tidy up the length on the front. И точно, аккуратно его удаляем волосы, то есть But подстригаем волосы. I'm going to work it a little bit shorter as I come back. Причесываем и таким же движением все повторяем. So I'm going to take that section further back. И подстригаем. The 90-degree angle, yes? Is that what it is? Are you good at angles? Okay. Okay, good. Well, I want to keep it quite square looking to the head. То есть я придаю волос форму, то есть квадратную форму, то есть. Да. Все нормально? Yeah. Вам все видно, да?
I'm just going to check everything over, and then I'm going to start putting some real texture through this top. I'll be honest, I quite like the length of the fringe. Hello. Hello. So I quite like the length of the fringe. French or what? Fringe. French. А, то есть челк, да, челк, да. Челк причесываем сюда, то есть делаем как помпадур. Pompadour? Yes. Who said pompadour? Go on, go ahead. It's not a pompadour. That is the furthest thing from a pompadour. Yeah, this is not a pompadour. Yes, I see. It's making up your haircut. Okay, so it's going to be a messy, texturized fringe. Сейчас придаем челки более объемную форму. So this is going to be the feature point, and then from back here. То есть будет начальный пункт, и начальной точкой будем, то есть, придавать форму. I'm going to cut. So this is my fringe. Here. Челки будет здесь, то есть. And this is the crown. I want it to be like this. Я буду держать My вот fringe таким to be the углом. feature, and then cut down from И the буду crown. его стричь вот, то есть отсюда. Вот таким углом. This is 90-degree angle or... It's about a 30-degree angle. 30 градусов. То есть. Okay. So I'm just going to wet the hair down once more. Where's my water spray? Here. Got it. Good lad. Good lad. We go. You getting wet? Yes. I'm sorry, bro. I'm supposed to have a t-shirt. Простите, мне нравится твоя рубашка. Thank you. I bet that was a present from your stepbrother. Was that a present from your stepbrother? Yes. Это подарок моего брата. Nice. Yes. Baldy. Yeah. That was a present from his stepbrother. Was it? Знаешь, что это? That was a good guess, wasn't it? I think that was a guess. So, I'm going to club cut first, so I'm going to straight cut first. Я буду стричь ровно, то есть это все. Sorry. You know, he's a bit touchy, isn't he? Yeah, he touches. Did he touch your haircut? Did he touch the hair? He keeps touching the hair. He's a wannabe barber. Я хочу быть барбером, а не говорить. As I come back, I'm going to take off a little bit more each time. As you can see, I'm not cutting it, I'm not blending that in. I'm keeping this an overhang. Как видите, что я... Don't touch it. Окей, sorry. А он говорил, что я причесываю волосы то есть, в сторону, в эту сторону и придаю ему форму, то есть подрезаю, то есть подстригаю. Вот. Yes. Да. So now I'm going to chip into it. I'm going to give it some texture. Теперь я ему дам, то есть, текстуру такого, как ежика, то есть. So I'm cutting about a 70 degree angle. 70 градусов, под углом 70 градусов. Where's my fluffy brush? Have you stopped the fluffy brush? Yes, I have. Oh no, I've got it in here. У тебя есть расческа? It's nice, nice and fluffy.
these corners off. Опять же придаем форму. So that can push in and up. I'm just going to put some texture in it, just a little bit more. Придаем больше форму как бы ежика, то есть. Нет, не да, филировочный здесь, да. And then what I'm going to do is the sides here, I'm just going to use my texturizing shears just to soften it. Ножницы и стригу, то есть в правой стороне. Perfect. Идеально. I'm making you dizzy. Извини, что тебе столько. Can you see how sharp these are and how sharp these Вам get? все видно, да? I've just shaved your makeup off, I am sorry. Извини, что эти здесь волосы. I did that on Dave. You shaved Dave's makeup off? Yeah, by accident. I didn't mean to shave Dave's makeup off. You do have lovely makeup though. Maybe because it gets stuck in your Мы beard. не делали никаких макияжей, ничего не делали. Handsome Dave. Круто, Дэйв. Vlad! Hello! Where are you, my friend? Hello! Ты мой друг. Vladim! My friend. Round of applause for Vladim, by the way. Okay, so, got any sea salt spray? I bet they didn't have any. Where's my bag? Give your hair a slick treatment. Slick the rest. I've got some matte stuff. That's just cover. Did they not have any products here? Okay. Bear with me. How do I get out? Oh. Well, I'm just going out the back. Я готовлюсь. Where's he gone? I don't know. Куда он ушел? Right. Все хорошо? Oh, Vladim! How are you? Он ушел за баночкой. Энергетики. Dun, dun, dun. I made it back. Thick. Right. Can't really see him with that, but it's alright. Right, so. Наносим крем для укладки, увлажняющий крем на волосы Rub this in и as a, массажируем. yeah, as a pre-product. Затем укладываем волосы. We'll see how I dry this, right?
I'm going to blow dry forwards. Я буду прямо, то есть сушить волосы по направлению прямо, то есть. Right, where did you put that map? Pasty stuff. Alright, it's a matte paste. Окей. So I'm just running it through the hair, working it in. То есть придаем волосы, то есть объем. Okay. Oh, that lovely. Right, I want to work it all the way through, so I'm just making sure I scrunch it all the way through the length from root forward. То есть он хочет... Come on, you got to keep up, bruv. Sorry. Я на русском забыл слово. Right, so we're going to blow dry it. Can you interpret that? Blow dry? Oh, I'm fun today. Right, here we go. I'm going to blow dry across. То есть мы сушим, то есть на какой-то высоте, так, right? Because I want to build up the height. So I'm going the opposite way to what I need it to go. Okay, it's about using your nozzle. Using your nozzle. Right, so your nozzle is doing the work for you. It's directional. Yeah, this nozzle. Come around this way. Now we're going to go the opposite way. Я делал в обратную сторону. Такого же направления. Okay, so we're trying to get as much height as possible. Также придаем больше объема, как можно больше объема. So back home we do a lot of dry styling back at home. So we don't tend to use so many wet products now, mainly dry.
Did you guys think? Что вы думаете, как вам? Thank you. Очень круто, очень красиво. Первый парень на деревне. Yes. Da. All good? Round of applause, guys. Right, stay there. Don't move. Have you got hairspray? He stood up. He stood up. Oh, that's because she told him he has to do that model thing. My friend. But if you go down there, Ты можешь they can спуститься take вниз, more photos. чтобы So тебе stand down сфоткали. there, they can take more photos. Guys, if you want to come and take some photos, Если вы хотите, можете подойти и come, сфоткаться. come. Подходите, не стесняйтесь. Потрогайте его. Yeah? Okay, so I'm just going to put some powder in the hair. Наносим пудру, то есть для присыпку, то есть для волос, Okay, because I want it to thicken up. чтобы оно более как зафиксировалось. Like? Нравится? Ну, Я слышим, думаю, как столько будет. внимания у парня никогда не было. Друзья, на экране всем видно? Я думаю, во второй части, если вы напишите записки, свои пожелания, мы улучшим вариант с показом. I just drank sparkling water. Мне не нравится газированная вода. Do you want still water? Sometimes we can spend as much time as dressing the hair as we can working on it. Время на то, чтобы зафиксировать волосы. А вот это пудра, то есть позволяет сразу же зафиксировать. Okay, what we like to do is I like to separate the hair as well. All right. It says much about the styling. Чтобы придать форму, то есть волосам, то есть чтобы хорошо укладывать. As anything else. Spray. No, yeah, no spray, no sex. Yeah, no spray, no lay. That's what they say. Нету спрея, нет фиксации. Yeah. No spray, no lay. These look lovely. And then I'm going to do something else to it. Okay, just when you thought it was finished. Yes. Yes. What? That makes you sound loud. Right, are we ready? Готовы? So I'm going to comb this down. Причесываем вниз, то есть волосы. Alright, И and then we're just going to put. придаем окантовку, то есть волосам. Пробор делаем. To make a part or... Yeah, I'm putting a line in it. То есть окантовку делают, да.
it down. Just bring the hair back down over the line to trim away the excess. То есть подровняем волосы до уровня, где мы сделали этот прибор. Okay, just so that line stands out nice and sharp. Дальше подровняем. The reason we do this Почему мы это делаем? after we've styled it После именно фиксации волос. is so that I can see where it's all sitting. It's finished. Все, закончено. Hang on, Dave, and we're unbuttoning you. Давайте поблокируем. Okay. Brush him off. What do you think? Как вы думаете, все нормально? Thank you. It's something a little bit different to a skin fade. Это очень отличается от skin There fade. we go. You can have a look around, Dave. Take some photos of Dave. Meet Dave. Give Dave a kiss. Поцелуйте его. Вот так, да. Вот так, да. Не, всем телом повернись. Кстати, уважаемые гости, дорогие друзья, на этом стрижка не закончена. У нас есть небольшой сюрприз для Балди и Кирона. Сейчас кто-то из них выберет себе модель. Я тебе отвечаю, вот просто, а че нет? На самом деле у нас за кулисами уже стоит давно, мальчик дожидается. Поэтому давайте поприветствуем бурными аплодисментами еще одну модель. Oh, hello. How are you? All right. How long was that? How long was I got to cut hair? Yes. Yeah, there. No. We only took half hour. Yes. No, we didn't just take half hour. Yes. Doing that whole haircut only took half hour. So that's 2 hours. Давай вместе смотрим. Alright, got him. Да. Ну-ка.